Salam Pak Muhibib. Iya, ya. Ya, Sebelum acara jadi sebelum diskusinya tidak ada ada kan? jadi Pak Muhibib langsung membuka Dari awal. ya dari awal dan kemudian Gitu. langsung membuka sedikit Mhm. tentang webinar ini apa dan kemudian me- mempersilahkan Ibu Rektor nanti kalau sudah hadir untuk membuka welcoming speech. Oh gitu ya. Kemudian Iya, iya, iya. itu kan ada di itunya ya. Iya, iya, ada. Ya, ya baik terima kasih. Oke, oke. Jadi saya pikir ini ada pembawa acara dulu baru yang lain gitu. Baru nanti moderator bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan kepada ibu-ibu yang
Oh, sudah. Oke. Halo, apakah Ibu Rektor sudah bergabung bersama kami?
Bu Rektor sudah siap? Sudah bergabung bersama kami? Oh, sudah. Oke, Bu Rektor kelihatannya sudah bergabung bersama kita. Maka acara malam hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ladies and gentlemen, welcome everyone. Selamat datang, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum jami'an. Thank you for joining us for this evening international seminar. My name is Muhbib Abdul Wahab, and I am the moderator of this evening international seminar at the State Islamic University, Syarif Hidayatullah, Jakarta. The main library and Said Nursi Corner, in cooperation with the International Office and Cooperation, LP2M, Da'wah and Communication Faculty, and the Faculty of Ushuluddin, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Istanbul Foundation for Science and Culture, and Yayasan Semesta Foundation, Jakarta. The title of our discussion is Islam, Secularity and Science, Revisiting Said Nursi's Ideas on Science in Islam. This event is also simultaneously the launching of the new institution, Said Nursi Corner, at the State Islamic University, Jakarta. Our event is scheduled from now until 10 p.m. Western Indonesian Time, and will begin with two welcoming speeches and video presentation and presentation. Ladies and gentlemen, let's begin and open this webinar with basmalah. Hayya bina nabda wa naftatih nadwatana al-iftiradiyah hadil laylah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, now
let me begin with the first welcoming speech by Professor Dr. Amany Lubis. She is now the rector of of the Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. She is got her undergraduate degree from English department at Al-Azhar University, Cairo. She obtained her master's degree and doctorate from Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta. Major field of interest Islamic is Islamic and history and civilization, Middle Eastern studies and Islamic political thoughts. Subfield of interest, religious studies, Islamic history in Southeast Asia, Islamic education, social and gender studies. She is a sworn translator since and simultaneous interpreter for Arabic, English, Indonesian languages. We نعطي الفرصة لسعادة رئيسة الجامعة لإلقاء كلماتها الترحيبية فعليها فلتتفضل مشكورة. Please, the time is yours. Thank you very much, Dr. Muhabib Abdul Wahab. First of all, I'd like to thank the organizer to have me here in this webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Honorable Dr. Said Yuce, Executive Director of Istanbul Foundation for Science and Culture in Istanbul, Turkey. Honorable Professor Ahmet Yildiz, Turkish Grand National Assembly of Human Rights Inquiry, Turkey. Honorable Dr. Muhammad Widus Sempo, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, and Honorable Professor Dr. Akhdar Sharid Al-Ibrahimi, Algeria University, and also Honorable Professor Mustafa Tuna, Duke University, USA, and all of the attendees of this webinar from all over the world, from Indonesia, Turkey, and I believe that there are many attendees also from some countries. Praise to Allah for all His blessings and gifts. So today, an extraordinary event can be held, an international web seminar on Islam, secularity, and science, revisiting Said Nursi's ideas on science in Islam. We warmly welcome the collaborative initiative among institutions and universities around the globe. This event is a positive way of creating an academic atmosphere as well as expressing the Islamic worldview on science. Of course, I'd like to congratulate ourselves of the inauguration of Said Nursi Corner in our university, Syarif Hidayatullah State Islamic University. And we will make use of the corner positively, and it will be helpful for the young researchers and also for the lecturers, professors to know more about the Said Nursi's insights and also
ideas about many things. And tonight we will discuss an important thing about the secularity and science from the point of view of Said Nursi. And one of the prominent factors leading to the continuing decline of Muslim Ummah is the rivalry between the scientific mind and traditional mindset. The modern Muslim intellectuals are fascinated by scientific developments in the West and discouraged by the inability of the Ummah. The process of the re-emergence as a developed country, a developed community is embedded in the re-Islamization of scientific knowledge. The rise of the Muslim Ummah is tied with the integration of Sharia-based knowledge and scientific knowledge. I mean by Sharia-based knowledge is about religious or Islamic based knowledge and combined, joined, and integrated with scientific knowledge. In our campus also, we develop this kind of approach to join, to combine, to integrate Islamic subject matters with the scientific methods and also scientific thinking, so that we can understand our religion more, and also we can interpret the verses of the Quran, mainly the ayat kauniyah, or the verses of cosmic verses very well in the light of modern knowledge. So that, and if we revisited Said Nursi's ideas about this, so Nursi is not only try, he didn't only try to evolve a philosophical point of view which would show that religion and science could not be viewed in a dichotomous way, but he also produced a methodology according to which a deeply religious person might feel strengthened in his belief. He attempted a synthesis of science and revelation in the light of the Quran and of the general perspective on Islam, which medieval scholars shared in their different ways. With its distinctiveness, his methodology could be defined as the sacralization of science to explain the true nature of the universe as revealing signs of its creator, and use scientific language to establish a culture of belief in which all the fundamentals of belief might be proved rationally. So I believe that Said Nursi has a very genius way to interpret the verses of the Quran by using ratio or in a rational way. He believed that there is no dichotomy between religion and science, or it's both of them very compliant and also in the same track, or it's complementary to one another. So finally, yeah, I congratulate all of you here in this webinar to have very fruitful discussion and also deliberation
about this matter, about Islam, secularity, and science. Of course, we will have also a deep understanding about Syed Nursi's insight on science and also on Islam. We hope that this international webinar will strengthen the role of academic community in advancing science world, especially that we were experiencing a very hard time, the pandemic of COVID-19. This make us feel weak in facing or in finding the solutions of our life. There are, but I believe that Muslim community has the strength to show stress resilience and self-discipline, because Islam taught us about this, about self-discipline, not just about the health matters, but also in all walks of life. And besides the Muslim community also, we are insider of dynamic markets in the world. So I'm sure that we will have progress also in the future from the economic field. And one of the ways is to use internet and also to digitalization of our life. Mainly we can experience also, or we can apply e-commerce, e-learning, e-medicine, etc. Digitalization is a must now, and we should develop, and we should make use of it rationally and also in the right way, so that we can keep pace with the time and to give solutions to our problems in life. So I'd like to give all the speakers to give their insights, and I'm sure that we will benefit from their ideas and also their deliberations. Thank you very much for having this webinar. And of course, from our university, Syarif Hidayatullah State University, and also Istanbul Ilim ve Kultur Foundation. Yeah, we would like to greet you from here, from Indonesia. This is a very good time to meet one another, but virtually, not to meet directly. So inshallah, in the near future, we can meet again, and especially Dr. Said Yuce. I remember when you visit us in our university and also in my house, so that we have a good remembrance from you all from Turkey, and also we will always wait to have deliberation through webinar or other ways, inshallah. Thank you once again, and stay healthy, all of you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ibu Rector, for your wonderful, inspiring, and warm welcoming speech. Syukran jazilan ala kalimatir ra'isa at-tarkhibiyah al-kharah wal-qayyimah wal-mulhimah. This webinar will be conducted in two languages, Arabic and English. Before we proceed with our second welcoming speech, please allow me to share with you a video presentation on the launching ceremony of Syed Nursi Corner at the State Islamic University in Jakarta. Please, our host to help. The launching of Syed Nursi Corner, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. The Rector of UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Professor Dr. Amany Lubis ME, inaugurated the establishment of the new institution Syed Nursi Corner, which took place in the main library building at the 6th floor on Monday, 27 July 2020. The event was also attended by the Vice Rector, several Deans, Directors of institutions, and some heads of centers at UIN Jakarta. Mr. Amrullah Hasbana, MA, as the head of the main library and the Rector of UIN Jakarta, welcomed the presence of the new institution and hoped that the existing of Syed Nursi Corner at UIN Library is expected to be useful for students, lecturers, and university researchers in providing resources such as books, video, websites, journals, and other sources for Islamic studies, and particularly in introducing Syed Nursi students. Syed Nursi Corner untuk dimanfaatkan dengan maksimal, insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syed Nursi Corner is managed by the library in collaboration with Nur Semesta Foundation, headed by Dr. Mubib Abdul Wahab. Besides providing Syed Nursi's works and thoughts on Syed Nursi, this corner will also arrange some programming such as seminars, book discussion, festivals, cultural exhibition on Islamic studies. Nanti. Okay, thank you for staying with us, and ladies and gentlemen, now please welcome Mr. Said Yuce from the Istanbul Foundation and for Science and Culture, Turkey, as he will be speaking to us in Turkish language, and I would like to invite Mr. Hasbi Sen to translate his speech into Indonesian language. The time is yours. Said abi sesiniz gelmiyor. Açtım ben sesini ama şu anda geliyor mu? Az geliyor, yine az geliyor. Şu anda geliyor mu? Yok. Evet. Bu kadar geliyor mu? Ha, şu an iyi, şu an iyi. Evet. Tamam. Peki. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Binler selam oradaki dostlarımıza, kardeşlerimize. Birkaç gün önce bütün müminlerin kalbi İstanbul'da attı diye tahmin ediyoruz. Ayasofya Camii Kebiri açıldı. Sizler adına bizler de bu sevinci İstanbul'da paylaştık. Hakikaten bütün Müslümanların bir bayramı oldu. Bu vesileyle ben de hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Beliau pertama-tama menyampaikan bahwa
mengirimkan salam dari Istanbul kepada saudara-saudara yang ada di sini. Beberapa hari yang lalu kita menyaksikan bahwa dibukanya kembali Hagia Sophia sebagai masjid, dan bagi kami sebuah hari raya besar. Tentu tidak hanya buat orang Turki, tapi semua umat İslam merasakan hal itu. Evet, her tarafından Müslüman kardeşlerimiz arayıp tebriklerini ve sevinçlerini ilettiler. İnşallah Ayasofya'nın açılması İslam'ın intibahına ve ittihadına vesile olur diye ümit ediyoruz, arzu ediyoruz. Dan dari seluruh dunia, dari umat Islam kami menerima ucapan selamat atas dibukanya Hagia Sophia sebagai masjid, dan harapan kami dibukanya Hagia Sophia sebagai masjid menjadi wasilah untuk kebangkitan dan persatuan umat Islam. Bu vesileyle Şerif Hidayatullah Üniversitesi Rektörü Profesör Amany Lubis'e ve bütün bu programa katılan arkadaşlarımıza hepsine tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten güzel bir programı başlattınız. Geçtiğimiz sene biz de üniversitenizdeydik ve çok güzel programlar oldu. Orada Bediüzzaman Hazretleri eserleri, Risale-i Nurlarla ilgili. İnşallah yakın bir zamanda böyle online değil, İstanbul'da yine Jakarta'da bunun tekrarlarını yaparız. Dan beliau ucapkan terima kasih kepada Ibu Amany Lubis sebagai rektor dan para dosen yang telah membuka Said Nursi Corner. Kami ucapkan terima kasih. Dan tahun yang lalu kami sudah datang ke Jakarta, sudah mengunjungi UIN Syarif Hidayatullah, dan terima kasih juga atas penyelenggaraan acara ini. Semoga ke depan itu bukan online tapi bisa ketemu bertatap muka, ya, insyaallah, baik di Istanbul maupun di Jakarta. Ben Jakarta Şerif Hidayatullah Üniversitesi'nde açmış olduğunuz Said Nursi köşesini ve kütüphanesinden dolayı da tekrar sizleri tebrik ediyorum. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı olarak elimizde olan tüm imkanlarla, hem kaynaklar hem kitaplar, dokümanlarla o köşeyi, o kütüphaneyi desteklemek isteriz. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dibukanya Said Nursi Corner, dan kami dari Istanbul Foundation insyaallah siap mendukung Said Nursi Corner yang ada di Jakarta dalam bentuk referensi, buku dan kegiatan lainnya insyaallah. Bu toplantının başlığı, seçmiş olduğunuz başlığı hakikaten önemli. Değerli hocalarımız çok kıymetli görüşlerini ifade edecekler. Ben sadece kısa birkaç paragraf bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dan tema yang dipilih sebagai webinar ini sangatlah penting, dan kita akan mendengarkan para narasumber yang sangat mulia, ya. Tapi sebelum mulai itu saya akan menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan tema webinar. Bediüzzaman Hazretleri insanın yaratılışındaki en büyük birinci gayenin marifetullah olduğunu, imanı billah ve marifetullah, yani Allah'ı bilmek ve tanımak. İşte bu bilmeyi bugünkü bilim maalesef materyalist ve darwinist akımlarla sadece madde tarafıyla ele alıp mana tarafına hiç bakmadan, yani kimin yaptığına hiç dokunmadan sadece var olan şeyi tespitten öteye gidemiyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri insanın var olma gayesinin marifetullah olarak ortaya koyuyor bütün eserleri. Dalam karyanya İmam Bediüzzaman Said Nursi mengatakan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya ilmu-ilmu yang dipelajari juga tujuannya adalah ma'rifatullah. Tapi dengan pemahaman materialisme atau darwinisme sekarang ini, dia melihat alam itu dengan ilmu secara lahiriah saja, tanpa ada maknanya. Imam Bediüzzaman Said Nursi menginginkan, ya, selain ilmu secara lahir ada makna di dalamnya, ada penciptanya di baliknya. Bediüzzaman Hazretleri'nin bilimsel çalışmaları hiçbir şekilde inkar etmeden onların gerçekliğini ve ehemmiyetine de dikkat çekerek
şu ifadesi dikkate değer. Elbette nevi beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir ifade ediyor. Dan Syekh Nursi dalam sebuah ungkapannya mengatakan bahwa tentu umat manusia pada akhir waktunya atau akhir zaman menuju ilmu pengetahuan dan sains. Dan semua kekuatan itu berdasarkan atau bersumber dari ilmu. Dan hukum dan kekuatan itu juga berada dalam ilmu pengetahuan dan sains. Ve fünun-u cedideyi yani fen ilimlerini medrese ilimleriyle mezcetmek gibi çok önemli bir gayeyi esas alıyor. Dan dia punya tujuan untuk menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains. Ve vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir, aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinden taassup, ikincisinden hile, şüphe tevellüd eder. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül getirmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır ve onun usul esası imanı billah'tır diyor. Dan dalam kesempatan yang lain, di dalam buku yang lain, Ustaz Said Nursi mengatakan bahwa ilmu agama adalah cahaya bagi hati, ilmu sains adalah sinar bagi akal. Kalau dipadukan, hakikat akan tersingkap. Hanya dipelajari ilmu agama itu mengantarkan kita kepada ta'assub atau fanatisme, hanya ilmu sains yang dipelajari mengantarkan kepada skeptisisme atau keraguan. Selanjutnya, tentu manusia datang ke dunia ini untuk meningkatkan dirinya dengan ilmu dan doa. Dan semua esensi atau potensi sesuatu itu bergantung pada ilmu. Dan semua sumber dasar ilmu hakiki dan sumbernya dan ruhnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi kardeşim o devam eden paragrafta doğrudan Risale-i bir yer var. Her bir kemalin, her bir ilmin, isterseniz vakit uzamasın diye onu da okuyabilir misin? Tamam. Selanjutnya beliau ada satu ungkapan lagi dari Ustaz Said Nursi. Beliau katakan tidak usah baca bahasa Turkinya, kamu langsung terjemahin dalam bahasa Indonesia. Semua hakikat tinggi dari ilmu sains, semua kemajuan, semua kesempurnaan itu bersandar atau merujuk pada salah satu Asmaul Husna, kata Ustaz Nursi. Dan dengan bersandar, ilmu sains itu bersandar kepada Asmaul Husna, dan kesempurnaan atau kreasi itu mencapai titik kesempurnaan dan menjadi sebuah hakikat. Contohnya saja, ilmu keinsinyuran atau sivil, ilmu teknik, ya, hakikat dan titik sandarannya adalah, atau titik terakhirnya adalah nama Allah Al-Adl dan Al-Muqaddir. Ya, Allah Maha Adil, Maha Seimbang, Al-Muqaddir. Dan ilmu teknik menunjukkan Asmaul Husna itu. Sementara ilmu kedokteran sebuah ilmu pengetahuan, dan ini hakikatnya juga mencapai pada nama Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Dan alam ini menjadi sebuah apotek ilahi. Buyurun. Bilim konusunda Bediüzzaman Hazretleri'nin belirgin düşüncelerinden biri de gerçek bilginin kainatın özel bir şekilde incelenmesiyle elde edilebileceğini ifade eder. Kezalik Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa ilim zannettiği şey de cehil olur. Dalam kesempatan lain juga Imam Bediüzzaman Sains mengatakan, ketika kita melihat sesuatu di alam ini dengan kacamata iman atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi ilmu. Tapi kalau melihat sesuatu atas nama sebab akibat saja, itu sebuah kebodohan.
Said Nursi, Müslümanların ilim anlayışlarını, aslında bütün insanların ilim anlayışlarını gözden geçirmelerini, bilginin bir güç olarak kabul edilmesini ister. Ancak o, bu gücün hem maddi hem manevi alan için kullanmasını ister. O dinsiz ilmin kör, ilimsiz dinin de topal olduğunu söyler. Dan beliau selalu menyarankan umat Islam meningkatkan ilmu, ya harus tapi ilmu itu, ilmu agama dan ilmu sains itu selalu dibarengi ya. Kalau tanpa ilmu agama tanpa sains seperti tuli, ilmu sains tanpa ilmu sains tanpa agama juga seperti buta. Ya, jadi tidak sempurna. Ve ilahi kelimetullah'ın da maddeten terakkiye mütevakkıf olduğunu, yani pada zaman ini medeniyet hakikiye girmekle ilahi kelimetullah. Evet. Menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah itu dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan atau kemajuan dalam hal materi. Ve dünya için dinin feda edilmeyeceğini, milletin kalp hastalığının zaafı diyanet olduğunu ve bunun takviyeyle ancak sıhhat bulacağını. Bugün pandemi gibi bir hastalıkla boğuşan insanlığa baktığımızda o kadar çok ekonomi alanında, siyaset alanında, sosyal alanlarda tıkanıklıklar yaşıyor ki bu tıkanıklıklardan kurtulmasının ancak hakiki bir imanla mümkün olabileceğini Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Yani kainatın sahibi ve bütün her şey üzerine tasarruf eden, iradeden yoksun ve uzak bir anlayışla bu tıkanmışlıkların önünün açılmasının mümkün olamayacağını görüyoruz. Semua persoalan yang kita hadapi sekarang ini, termasuk pandemi yang kita alami, persoalan di politik, persoalan di ekonomi, dan semuanya itu solusinya adalah iman yang hakiki, iman yang kuat. Kalau kita memiliki iman yang kuat, bisa mengatasi semuanya. Ben çok uzatmak istemiyorum. Son olarak bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu manadaki konuşmaları, çalışmaları, araştırmaları hep birlikte devam ettirelim. Bugün bu programa gördüğüm kadarıyla Amerika'dan, Türkiye'den, başka ülkelerden katılan birçok arkadaşımız var, ilim adamları var. İnsanlığın muhtaç olduğu şey sadece soyut, bugün maddi anlamda anlatılan bilimler değil, bu mana alemindeki maneviyat ilimleriyle bu modern bilimler, pozitif bilimleri birleştiren bir hakikati, bu formülü bizim bütün muhtaç olan yerlere ulaştırmamız lazım. Sadece üniversitelerin raflarında ya da konferans salonlarında, toplantılarda kalmaması lazım bu hakikatin ve insanlığa ulaşması lazım. Birlikte gayret edelim. Teşebbüsü ve temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dan terakhir beliau katakan, kami mendukung kegiatan yang bersifat akademis seperti ini, dan semoga kita ke depan bisa meneruskan program-program seperti ini, karena ya umat manusia membutuhkan hal-hal seperti ini. Maksudnya tidak hanya ilmu sains secara materialistik, tapi makna juga dibutuhkan. Jangan itu hanya sampai di ruang kuliah di universitas atau dibatasi dengan para akademisi, tapi hakikat-hakikat yang mulia ini kita harus menyampaikan ke semua lapisan masyarakat. Dan beliau ucapkan terima kasih dan menyampaikan salamnya. Şükran cezilen. Thank you very much. طيب شكرا جزيلا لسعادة Yuce. Thank you very much. تشكر دريم for you great and valued speech. And terima kasih juga untuk Pak Hasbisen yang telah membantu menerjemahkan pidato tadi ke dalam bahasa Indonesia. İnşallah rektörümüz Profesör Amany Lubis ve arkadaşlarını İstanbul'da yine ağırlamak isteriz, bekleriz. Terakhir beliau katakan, Ibu Rektor beserta para dosen dari Universiti Hidayatullah, beliau mengundang ke Istanbul, ingin menjamu di Istanbul. Ini ada undangan nih, Ibu. Amin, amin. Insyaallah. Okay, Mr. Hasbi is the founder of Semesta Foundation Jakarta. Pak Hasbi adalah pendiri Yayasan Semesta dan sekarang menjadi pembinanya. Ladies and gentlemen,
please don't forget to fill up the form as the registered participant who join the full seminar will be rewarded an e-certificate of appreciation. We have 4 presentation this evening, and each speaker will have only 15 minutes. No, ladies and gentlemen, let's begin with the first one. The first one by Professor Ahmet Yildiz. I would like to read a brief his curriculum vitae. He is associated professor of political thoughts and movement. He is also coordinator legislative expert for the Human Rights Inquiry Committee of GNT. He from Turkey, from Grand National Assembly Human Rights Inquiry. Okay, the time is used, Mr. Professor Ahmet Yildiz. Tafadhal ya Al-Ustadz Dr. Ahmet Yildiz. Tafadhal, please. Masih di mute ya, tolong dibantu. Sorry. Okay, please. Assalamualaikum all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am very happy to join this gathering, not only because of the subject, but because I feel myself as a librarian also, because in my capacity as the founder of the Research Center in the National Assembly of Turkey, I have worked in libraries for years. So I know the importance of the dissemination of knowledge, the role of libraries in the dissemination of knowledge. So we have having a corner in the library about Said Nursi is really crucial in terms of making him a common legacy of Islamic thought. So all Muslims from around the world, and in this case, of course, Indonesia, knowing about him and his thought and his movement is crucial in terms of comprehending and establishing a feeling of ummah, I think. So this is a very celebrating event for me. Thank you for all the initiators for this occurrence. Coming to the subject, first I want to give you a general outline of the development of secularism in the Western world, which is I will benefit a lot from the Charles Taylor's seminal work, The Age of the Secular Age. In fact, secularism means to take this world, this time, as the center of our life. So it essentially assumes the absence or negation of Allah and Akhirah, to live as if they don't exist. So this understanding gives the modern man as a life that is freed from the message of heavenly books, freed from the existence of Allah and its requirements. In this sense, the enlightenment of modern man is to make him free from the kind of the chain, so-called the chains of religion. In this regard, decreasing belief in Allah, decreasing observance of the religious rituals such as attendance, to the church and other religious festivities, and most importantly, the privatization of religion, making religion just a personal thing that have no necessary connection with other aspects of our life. So, in this sense, secularization makes us a worldly creature that has no interest in an eternal life, interest in absolute, values that will govern our moral behaviors with one another. So make
human beings only, a kind of, as I said, world creature. Okay. When we see the concept, when we look at the consequences of this secular outlook, of course, the modern understanding of science is basic to this understanding, and thus science is a kind of the language of a disenchanted world. They make us the world understandable, which is, of course, in epistemic terms, gives us a mechanically conceived universe ruled by, natural laws, a kind of conception of causation, which is considered as the gist of everything. You can explain everything through causal relations, and these relations are necessarily connected to one another. So the more we have understanding of causation, the more the less we need Allah and religion, a kind of consideration, let's say. The result is a materialistically motivated understanding of science based on agnosticism or atheism. So science, in fact, not science, but materialism immanent in the modern narration of science is basic to the modern secularism. So science, in this sense, is not something, absolutely neutral. In fact, the modern language of science is value-laden, and these values are materialistically framed. So materialism is immanent in the modern understanding of science. It is not neutral, it is not objective. That's the first thing. And this understanding, this conception of knowledge brings with it a different understanding of morality. They are necessarily linked. You cannot separate from one another. So in moral terms, we have in Nietzschean discourse transposition of all values. We don't have any longer absolute values, universal values. The values depends on you and me, and depends on this sect or this party or this understanding or this group. So we don't have absolute values. We have relativization of values in our daily life. So human beings considered as, in Kantian terms, the master of their lives. So the human beings is a kind of, omnipotent, all-knowing creature, a pseudo God, in fact. Accordingly, we have a totally relativized private life and a totally regulated public life or public space, structured along the so-called scientific precepts. So when we see, for instance, the positivistic conception of 19th century society, this society is conceived as being plannable, controllable, and so you can just make plans towards the future and make, crystal clear predictions about the future, and you can plan the future. So the emergent picture in terms of taking the place of religion in the life of modern man is the substitution of modern art as a surrogate religion. You don't have any longer religion, but you need to fill in the vacuum created by the removal of religion, and this is filled by the so-called modern understanding of science, a modern understanding of conception of art. Art is a surrogate religion in this sense. So we have a mundane life, strictly, as ascribed to this life in the world, which is closely connected to human eye, given to us in order to comprehend the attributes of the
Allah Almighty, but we use it for ourselves, for our selves. So we make our nafs a kind of pseudo God, surrogate God. So modern man, in fact, is in a state of feeling and behaving as if he is a pseudo God. He considers himself as omnipotent, but doomed to contingent weaknesses, as we see in the case of COVID-19, or the most well-known graphic example of this this position is Stephen Hawking. Despite his bodily weaknesses, he still defied the God and considered himself as a kind of all-knowing man that descends this world through science. This modern man also claims to be all-knowing, but still full of certainty regarding both the present and the future. And he aspires to be civic, but still selfish, colonizing and waging wars. So the emerging picture is this. How to meet this secular challenge of modernity is one of the basic questions of the, in fact, 19th century thinkers in the Muslim world, especially in the Ottoman Empire, and of course in the case of Said Nursi in the Kurdistan part of the Ottoman Empire. Said Nursi saw this link between epistemology and morality, and he put his starting premises is not the Islamization of science, because he considers science itself as Islamic, because science is the world of Allah, is a kind of expression of the work of Allah, as we see in the many in the thoughts of many thinkers of 19th and 20th century. What we need is to conceive scientific knowledge in accordance with the manifestations of Asma'ul Husna. This will give us, a tawhidi understanding of the universe, a tawhidi understanding of so-called causation or causality. So we have both in natural and social and humanity fields a tawhidi grasp of knowledge, which is given to us with the rahmah of Allah through the considering them as the manifestations of the beautiful names of Allah. So Said Nursi's approach, in fact, represented a radical epistemological rupture from the prevailing so-called scientific materialism. He put an emphasis on, of course, revelation that can be understood through reason, and of course, the role of new sciences, not as the ultimate points of human knowledge, but as a contingent phase of human knowledge, influential and crucial or functional in terms of comprehending the divine revelation. So, as we say, unlike many others Muslim scholars, he doesn't provide an epistemological accommodation with the positivistic understanding of the universe. Instead, it attests no transcendental, signification to the human reason. He just circumscribed human reason by the, of course, wahi ilahi. So he rejects the positivistic conception of causality. He adopts a tawhidi perspective based on so-called by his name, the Manai Harfi perspective, that everything signifies meanings other than himself. So when you look at anything, social or natural, you must see it from its outer or inner side, from a perspective of Asma'ul Husna, a manifestation of a name or attribute of Allah, and just attest meanings accordingly. So everything expresses thoughts,
and states Allah to us. Therefore, Said Nursi, when the high school students asking during the Second World War, how we will know about Allah? Our teachers don't mention us about Him. He will tell them that read your textbooks. They will tell you about Allah. So read the attributes of Allah through modern scientific texts. So you are with Allah in all places, in all occurrences, natural or social, through comprehending the outer and inner side of all things with the glances of Esmaul Husna. The result end up see and read everything in the name of Allah. Iqra Bism. We remember from it. And how do we link this epistemic understanding to the morality? We have a new moral foundation. In the words of Said Nursi, this is called huzur daimi, to feel in the presence of Allah all the time. If you feel in the presence of, if you feel yourself in the presence of Allah all the time, then you have a kind of a perpetual miraj. So you can, you will take yourself and dedicate your all deeds to Allah and His precepts. Thus, as Nietzsche says, modern man cannot reach universal values because universal absolute moral principle requires an absolute law giver, and this is absent for modern man already. So you cannot reach a very valuable source in terms of living our life, and these are absolute universal values. So seeing everything, natural and human occurrences, as the manifestations of the beautiful names of Allah, as we said before. So every happening is beautiful either by itself or by consequence. أحسن كل شيء خلقه, a kind of interpretation of this ayah. The conclusion of Said Nursi in terms of the new moral foundation is this, in his interpretation of Basmala: take and give in the name of Allah. Excuse me, Bismillah. Professor. You Yeah. only have 1 minute left for presentation. I'll just wrap up what I am saying. What can I conclude from Said Nursi? He tried to provide a new synthesis for the Ottoman educational reform for madrasas, which he called Madrasatul Zahra, that will, combine all knowledge under the rubric of the reflections of the manifestations of Esmaul Husna, and binds all human morality to this epistemic foundation. So what we have in practical terms, in economics, in politics, and in other fields, is closely related to our understanding of huzur daimi, and we take huzur daimi from the system of Manaya Harfi based on Esmaul Husna. So modern science is only deepens our understanding of the names, the beautiful names of Allah. So there is no question of, just making religion and science, together in peaceful terms. This is a wrong question for Said Nursi. Science is already there as a language, a variant of Wahyi Ilahi. I will stop here and thank you all. Okay, Tashakkarudurim. Thank you very much, Professor Ahmad Ijik, for your wonderful and inspiring presentation. Ladies and gentlemen, before we continue our webinar, if you have trouble in joining the Zoom, you might want to check with your YouTube link. Ladies and gentlemen, the next speaker is Dr. Muhammad Widus Sempo.
Dr. Muhammad Widus Sempo saufa yuqaddim maqalatahu bil lughah al-arabiyyah li'annahu kana mutakharrijan fi al-Azhar asy-Syarif wa qabla an yuqaddim maqalatahu al-qayyimah awaddu an aqra lakum jami'an siratahu adz-dzatiyah al-mukhtasarah. Huwa mudarris fi kulliyat al-Qur'an was sunnah ad-dirasat al-Qur'aniyah was sunnah an-nabawiyah fi Jami'ah al-Ulum al-Islamiyah di Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia. Huwa bahis fi majal ad-dirasat al-Qur'aniyah wa tafsir wa kana mutakharrijan fi Jami'at al-Azhar asy-Syarif bil Qahirah wa laha maqalat ilmiyah mansyurah fi al-majallat al-qawmiyah wa ad-dawliyah. وهو أيضا مؤلف بعض الكتب التي تدور حول القرآن والسنة والتفسير. وهو سيقدم لنا مقالة موضوعها نحو الوصول بالأمة الإسلامية إلى الاتحاد والتقدم من خلال إحياء علوم الدين الإسلامي. وعليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسموع جيدا؟ الحمد لله مسموع. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لأخينا الحبيب دكتور محبيب على هذه الفرصة الثانية. فموضوع التقديم كما تفضل به أخونا الدكتور هو نحو الوصول بالأمة إلى الاتحاد والتقدم من خلال إحياء علوم الدين الإسلامي. كثير من الأسس التي ينبغي توافرها للوصول بالأمة إلى التقدم، لكن أختار من بينها ما أراه أنه هو الأهم في ذلك، وهو الشفقة على الأمة والبحث عن القواسم المشتركة من القيم الإنسانية والعمل الجماعي بدل العمل الانفرادي، امتلاك العلوم الكونية الحديثة جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعية. فأول هذه الأسس هو الشفقة على الأمة. فكان أستاذنا سيد نرسي مصمم، فأعضاؤه وضع عليه السم أكثر من مرة، حتى قيل إنه بلغ 11 مرة كان الأستاذ سمم. لكن ببركة عمله لإنقاذ الإيمان وببركة جهده في ذلك وببركة دعاء إخوانه وطلابه الذين كانوا يخدمونه في إنقاذ الإيمان، فالسم لم يؤثر عليه كثيرا، على الرغم من أنه مرض لأجل ذلك. فظهر في ظهره نوع من التورم الجلدي. لكن شيخنا ماذا قال؟ شيخنا قال إنه لم يتأثر كثيرا بسبب هذا السم، وإنما بسبب شفقته على الأم إنه يتأثر من الألم الذي يعاني منه الأمة. Jadi poinnya di sini untuk sampai kepada kemajuan
kita perlukan seorang murabbi, kita perlukan seorang pemimpin yang mempunyai jiwa atau pribadi yang kasihan kepada umat. Kam nisbah mi'awiyah minas syafaqah fi qulubikum alal ummah. Syekh Said Nursi kana yata'allam mimma yata'allamu minhu al-ummah. Kana yu'ani minal marad mimma yu'ani minhu al-ummah. Jadi Said Nursi dia penyakitnya bukanlah karena kekangan atau tekanan daripada musuh, tetapi penyakit dia adalah penyakit yang sedang dialami oleh umat, penyakit kemiskinan, penyakit kebodohan, penyakit keruntuhan nilai-nilai iman. Lidzalika natasa'alu nahnu al-an kam nisbah mi'awiyah min asy-syafaqati fi qulubina. Fahal anta musfiq ala anfusikum antum qabla an tusfiq ala ghairikum? Fahal anta musfiq ala auladikum wa anta rabbul usrah? Fahal anta musfiq ala tullabikum wa anta mudarrisuhum? Ini yang menjadi tanda tanya. Seberapa jauh Anda punya rasa iba, rasa kasih sayang kepada sesama? Ya. Tengok setiap hari kita terdedah kepada musibah. Kalau kita tengokkan musibah seperti hal-hal yang biasa, tidak ada rasa kasihan pun terhadap ikhwah yang ada di sana, yang menderita akibat musibah atau bencana, maknanya hati kita ada sesuatu yang tidak yang rosak. Ini yang perlu diperbaiki. Ya. Jadi hadhihi syafaqatu aslan hiya min warasatin nubuwah. فالنبيون المصطفى عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالأمة. ماذا قال القرآن في حقه؟ فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالرسول كان يحزن كثيرا على المشركين لأنهم أبوا أن يؤمنوا بالقرآن، أبوا أن يؤمنوا بالإسلام، فأثر على نفس الرسول فكان يحزن لأجل ذلك. فبمقتضى أن شيخنا سعيد النرسي وهو المجدد وهو من آل البيت يرث هذه الوراثة النبوية، فكان يشفق على الأمة كثيرا، فكان يحزن. Jadi poin terpenting di sini bahwa kita kena bertanya kepada diri kita, sudah adakah warisan kenabian dalam diri kita? Apakah kita iba juga rasa kasihan kepada umat daripada apa yang menimpa umat sekarang daripada pengaruh sekularisme, positivisme, ateisme dan seterusnya. Oke, nantakil ila nuqtatin ukhra ya ikhwani. Poin kedua, للوصول بالأمة إلى التقدم البحث عن القواسم المشتركة من القيم الإنسانية. كلنا أبناء آدم، كلنا مسلمون، لكن لماذا نتقاتل فيما بيننا؟ لماذا يشتم بعضنا بعضا؟ Kita ini adalah anak cucu Adam, kita ini adalah Islam, tetapi kenapa kita saling bunuh-membunuh? Kenapa kita saling berpecah belah? Kenapa kita saling mencaci maki? Unsur ila syekhina Said Nursi. Hal wajadtum marra yad'u ala Mustafa Kamal Ataturk? Apakah Anda pernah mendapatkan sekali Ustaz Said Nursi berdoa untuk kehancuran Mustafa Kamal Ataturk? Kala. Tidak. Kenapa? Sebab Said Nursi selalu mencari titik perjumpaan. Said Nursi selalu mencari titik di mana kita boleh bertemu. Kita tidak titik yang boleh menyebabkan kita bersatu. Titik yang boleh menjadikan kita melupakan segala sengketa. Jadi al-bahthu 'anil qawasim al-mushtarakah min al-qiyam al-insaniyah لتجنب الخلاف فيما بيننا
ولإزاحة إراقة الدماء فيما بيننا. فبمقتضى هذه النقطة فشيخنا سعيد النرسي كان لا يريد أن يشترك في أي عمل ينتهي إلى إراقة الدماء فيما بين المسلمين. Jadi ini adalah poin-poin penting bagi saya. Jadi kita selalu harus mencari titik perjumpaan, titik persamaan. Kita ini adalah sama. Kita ini adalah umat manusia. Kita anak cucu Adam. Kita mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Jadi kenapa kita harus saling berperan dan seterusnya. Nah, والنقطة الثالثة هو العمل الجماعي. العمل الجماعي. فأستاذنا سيد نرسي كان ينصح دائما طلابه بالعمل الجماعي وتفادي العمل الذي قد يؤدي إلى الغرور بالنفس، لأنك إذا عملت جماعة فإنك يساندك إخوانك، فأنتم تتساندون فيما بينكم من أمور، أنت تعمل وأخوك يعمل لهدف واحد، فأنتم تعملون لأجل هدف واحد، فهناك هدف تريدون الوصول إليه، فهو الذي يجعلكم تتحدون. فهذه هي ميزة طلاب النور، أنهم يعملون بمقتضى العمل الجماعي. بمنطلق هذا العمل كانوا يتساندون فيما بينهم، لأجل نيل مرضات الله. Ya, jadi biasanya dalam setiap amalan-amalan duniawi, ada masanya orang selalu bertanya, kalau aku masuk dalam organisasi itu apa yang aku dapat? Kalau aku masuk dalam parti itu apa yang aku perolehi? Ini yang sangat dikecam oleh Said Nursi. Lianna inkazul iman huwa al-amal ukhrawi. La nantathiru wara'ahu manfaatan dunyawiyah. مبتغانا ومنتهى ما هو المرتجى من كل عمل هو نيل رضا الله تعالى. فنحن لا نحدث من أي عمل أخروي سوى نيل مرضات الله، لا ننتظر أو لا نبتغي وراءه أي منفعة دنيوية. Jadi ini yang selalu dinasihatkan oleh Said Nursi, bahwa dalam amalan ukhrawi Anda jangan ingin menampilkan sifat populariti Anda. Anda ingin menonjolkan diri Anda. Anda ingin menenggelamkan saudara-saudara atau ikhwah Anda. Oh tidak. Al-amalul jama'i anta tamal wa ana amal لهدف واحد وهو نيل مرضات الله، وكفى بنا نيل مرضات الله هو المبتغى والمرتجى من كل عمل. Kemudian yang keempat ini ahamul usus kadzalika lil wusul bil umma ila al ittihad wa imtilak al-ulum al-kauniyah al-haditha jamban ila jambin ma'al ulum syariah. Ya. Saya tidak mau berpanjang lebar di sini, tetapi apa yang saya dapat, Said Nursi telah menjawab ada dua poin penting di sini. Said Nursi telah menjawab kedua-duanya. How to define Islamic science. Lianna ba'da anja'ana secularism, asbahat al-ulum al-islamiyah
العلوم الشرعية منفصلة عن العلوم الحديثة، العلوم الكونية الحديثة. فبعد أن ساد القول بأنه دع ما للقيصر للقيصر ودع ما لله لله، أو بعبارة أخرى دع ما للحكومة للحكومة ودع ما للمسجد للمسجد، اختلط الأمر بالحابل على النابل. فأصبحت العلوم الإسلامية قائمة بنفسها، وأصبحت العلوم الكونية الحديثة قائمة بنفسها. بدت المشكلة في تعريف العلوم الإسلامية. ما هي العلوم الإسلامية أصلا؟ هل كيمياء وكيمستري والهندسة والطب وغيرها من العلوم الكونية الحديثة ليست من العلوم الإسلامية؟ هذه هي المشكلة. لكن في رسائل النور وجدنا أن السيد نرسي أجاب بمنتهى الدقة وبمنتهى الفلسفة على هذا الإشكال. ماذا قال أستاذنا سيد نرسي؟ كل علم يصل بنا إلى معرفة الله فهو من العلوم الإسلامية. مع الأسف الشديد يا دكتور بقي لك من الوقت للتقديم دقيقة فقط. نعم. دقيقة. نعم. فأستاذنا سيد نرسي قد حل بمشكلة تعريف العلوم الإسلامية. فجميع العلوم في حد التعبير صالحة لأن تكون علوما إسلامية بشرط أن تلك العلوم تصل بقارئها وبطلابها إلى معرفة الله. وثانية النقطتين how to produce knowledge. آخر نقطة يا أخي الكريم، من أهم النقاط. فمن خلال تاريخ حياة سيد نرسي نستطيع أن نلمس خطوات لإيجاد نوع من العلوم، فهو حفظ متون أمهات الكتب، دراسة العلوم الكونية الحديثة، ومدرستك أنت يا أخي ليست في الفصل فقط، وإنما جميع العوالم هي مدرستك أنت. وأستاذك أنت يا أخي الكريم ليس الأستاذ الذي يقف أمامك في الفصل فقط، وإنما أستاذك أنت يا أخي عدد الكائنات كلها، بما فيها الحيوانات، بما فيها النباتات. واستفتي قلبك يا أخي الكريم وضميرك وأكلك وفراستك، والتعليف حسب مقتضى الحاجة ومتطلبات العصر. هذه هي الخطوات لإيجاد العلوم في نظرتي أنا من خلال تاريخ سيرة سعيد النرسي. هي الخطوات المهمة لإيجاد العلوم الجديدة في 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 حياتنا نحن. فشكرا لك يا أخي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور محمد ويدوس على تقديم مقالته القيمة والجذابة، وسوف نناقش فيما بعد من أجل التعمق. والمتحدث الثالث وهو الأستاذ الدكتور الأخضر شريد الإبراهيمي. هو بروفيسور أستاذ يعني
بكلية العلوم الإنسانية بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية Department of Philosophy of Science and Civilization, University of Algeria. He is also the director of the Laboratory of the Problem of Civilization and History in Algeria. هو سيقدم لنا مقالة موضوعها الوظيفة في الدين والعلم وأثرها على الإنسانية في فكر بديع الزمان سعيد نرسي. وندعو الأستاذ الدكتور الأخضر لتقديم مقالته فليتفضل مشكورا ومأجورا. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. تسمعوني؟ نعم أسمع جيدا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أشكر جامعة جاكرتا وعلى رأسها أماني لوبيس، وأشكر أيضا الرئيس الجلسة محمد مهيب عبد الوهاب، كما أشكر أيضا مدير مؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم سعيد يوجا، كما أشكر أيضا الإخوان المشاركين أحمد يلديز ومحمد ويديز على هذه الفعالية ومشاركتهم فيها. فبداية أود أن أفصل في مسألة العنوان الموجود في هذا البحث. عنوان البحث هذا هو الوظيفية في العلم، في الدين والعلم في فكر النرسي. هذه الوظيفية التي سميتها وظيفية أنا في الحقيقة يعني هي ليست أو لا تنتهج نفس التقليد القديم، بحيث أن مفهوم الدين أعطي له عبر القرون أعطي له مفهوما متعدد ومتنوع عبر منعرجات التاريخ، لكن سعيد النرسي أعطى له مفهوما خاصا. هذا المفهوم الخاص هو الذي سوف نفصل فيه، يعني في مفهوم الدين، كما أننا أيضا سنفصل في مفهوم العلم عنده كما جاء في هذا العنوان. بداية أود أن أقدم المنهجية الخاصة بهذا البحث. المنهجية هذه هي تبدأ بداية أولا في المعنى والدلالة لهذه المفاهيم، يعني مفهوم الدين ومفهوم العلم، المعنى العام. ثم بعد ذلك انتقلت إلى تحديد مفهوم الدين والعلم عند بديع الزمان سعيد النرسي كذلك. ثم بعد ذلك انتهيت إلى تحديد مفهوم الدين عند سعيد النرسي والتطورات التي حصلت في هذا الدين، وهنا قسمت النقطة هذه إلى نقطتين. نقطة تبدأ من التطور الأول، ثم بعد ذلك من التطور الثاني، وسأفصل في هذه النقطة في حول الله في حين وقتها. النقطة الأخيرة هي الآثار الذي تركته رسائل النور في مفهوم، في تحليله وفي توضيحها لمفهوم الدين والعلم. فالآثار هذا على الإنسانية وعلى الحضارة الإنسانية بالدرجة الأولى. في البداية طبعا بعد ما تبينت لنا هذه المنهجية، الحقيقة كما نبينها لها من التأويلات من المفاهيم، يعني المفاهيم تعددت في مسألة الدين. يعني عموما كل المفاهيم مقتبسة من القرآن الكريم، يعني مفهوم الدين كما جاء في القرآن الكريم على عدة خصائص وعلى عدة ميزات. من جملة هذه الخصائص وهذه الميزات أن كلمة دين
كانت في الصورة تقوم بوظيفية. نجد أن هذه الوظيفية فيها الكثير من المعاني. مثلا كانت تأتي بمفهوم على شكل مفهوم الحساب، يعني دين يعني الحساب، كما نقولوا حنايا كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الحساب. فجاءت أيضا المفهوم هذا جاء في معنى المنهج كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام معناها يقصد إن المنهج القويم هو عند الله الإسلام. كذلك جاء المفهوم الدين أيضا في معنى العقيدة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، في آية. وفي معاني أخرى أيضا نزلت أو وظفت في معنى الكتاب السماوي، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هذه معان عديدة اقترحها المفسرون خصوصا والمهتمون باللغة على الخصوص. كذلك وردت الكلمة، يعني كلمة دين، بمعنى العبادة والشعائر، ومن ذلك قوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. كذلك جاءت الكلمة دين في معنى آخر، وردت بمعنى الشريعة، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين هنا بمعنى الشريعة. ووردت أيضا بمعنى الله جل وعلا، ونفهم ذلك من قوله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إخوانكم في الدين معناها في الله جل وعلا. وكذلك جاءت بمعنى العهد والميثاق، يعني كلمة دين جاءت بمعنى العهد والميثاق، ومن ذلك جاء ما جاء في قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكلمة الدين جاءت هنا بمعنى كلمة الميثاق. كذلك جاءت بمعنى العلم. جاءت بمعنى العلم، نفهم ذلك من قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كما وردت بمعنى حكم، نفهم ذلك من قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك. بمعنى أن كلمة دين التي يعبر بها عن الخنوع والخضوع لله سبحانه وتعالى تجلت في داخلها معاني جزئية نوظفها كما وظفها القرآن الكريم حسب المشهد وحسب الحاجة. يعني القرآن الكريم كان يوظف كلمة دين حسب المنهج، حسب المشهد وحسب الحاجة التي تكون ضرورية. لكن كل المعاني الواردة في القرآن هي معاني تأتي وفق السياق العام الذي جاء في السورة أو في الآية، بمعنى أن كلمة دين لها معاني عديدة تستعمل وفق الحاجة القرآنية، وفق الحاجة القرآنية هنا. أما الأستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه فقد قدم كلمة دين في معنى مغاير لهذه المعاني المتداولة عبر التاريخ. فهو كون أنه ذا ثقافة باللغة الأجنبية، يعني اللغة الفرنسية على الخصوص،
فانتبه إلى هذه اللغات الأجنبية وكيف أن كلمة religious أو religion أو غيرها من اللغات هذه الموجودة في اللغات هذه تعني بمعنى ضم الناس لبعضهم البعض، ومحاولة الجمع بين الناس، يعني الجمع بين الناس واللقاء بين بعضهم البعض، والجمع هذا ما يكون إلا بعد اللقاء بين الأرض والسماء. وطبعا هو مقتبسا هذه من الآية الكريمة التي وردت في سورة الذاريات والتي تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية التي تحاول أن تربط ما بين الأرض والسماء. فهناك بالنسبة لمالك بن نبي هناك ربط ما بين الأرض والسماء، وهناك ربط أيضا أفقي يعني ما بين الناس. ومن هنا فالرباط الموجود بين السماء والأرض هو نفسه يجب أن يكون بين عامة الناس. هذه بخصوص المفاهيم بصفة عامة عند المفسرين وعند أهل اللغة وعند بعض المفكرين. لكننا في الموضوع هذا نحاول أن نركز على المعنى الذي قدمه الأستاذ النورسي رحمة الله عليه. ومعنى الحقيقة الدينية هي ما نطقت به الفطرة، كل الجوارح والأحاسيس والشعور والأفئدة كلها تنطق بهذه الحقيقة، وهو ما يشير إليه النورسي في قوله، تبع معي هذا القول للنورسي: الحقيقة الدينية. وتجربة النورسي في مثنويه تعلمنا بأن أكثرها علوا وشرفا لا يمكن أن تفصح عن نفسها وتكشف عن سرها إلا إذا حث عنها وجهد في استكشافها الكيان البشري برمته، أي بنزاهة الفكر وإخلاص الضمير وطهارة الروح والبدن، لأن كل هذه الجوانب التي منها يتكون الكيان البشري ويستقيم أمره لها مجساتها الخاصة التي بها تجس جانبا من جوانب الحقيقة وتتلمسها متلذذة بهذا التلمس وهذا التحسس. هذا المعنى وارد عند النورسي فقط، ولا يوجد ومثله وغيره يعني من المعاني التي استعملها المفكرون. فنلاحظ هنا كما قلت في العنوان كما قلت مسألة الوظيفية في الدين، يعني كيف أننا نوظف الدين في الحياة، وإلا فبدون توظيف الدين في الحياة، بدون وظيفية للدين في الحياة، فلا معنى للدين. ومجموع هذه المجسات كما يقول أيضا المتساندة والمتعاونة في الكيان البشري وبالجوارح جميعا المادية والمعنوية يمكن الإحاطة بالحقيقة الدينية والتقاطها وجعلها تستقر عن نفسها كأنصع وأجمل ما تكون، لتتبادل كل جارحة منها حظها وتترشف منها ما يلائم مزاجها ويرضى وبرضا حاسة قوتها. ويقدم الأستاذ النورسي دليلا وظيفيا عن مسألة بزوغ الدين بين الشرق والغرب. يعني هنا في هذه المسألة يقول لك لماذا مثلا الشرق بزغ صيته في الشرق، الدين وزغ صيته في الشرق ولم يبزغ صيته في الغرب. دليله هو بالنسبة للشرق هو هذه منبع ومصب يعني المكان الذي وجدت فيه الديانات، بينما الغرب هو المكان الذي وجدت فيه الفلسفات على مر القرون. يقول الأستاذ النورسي إن ظهور أكثر الأنبياء في الشرق وأغلب الفلاسفة في الغرب رمز للقدر الإلهي، بأن الذي يستنهض الشرق ويقومه إنما هو الدين والقلب وليس العقل والفلسفة. فما دمتم قد أيقظتم الشرق ونهضتموه فامنحونهم نهجا ينسجم مع فطرته، وإلا فستذهب مساعيكم هباء منثورا أو تظل سطحية مؤقتة. طبعا هنا هو يخاطب طلبة النور. ويركز النورسي على مسألة التهاون في الدين ليبين كيف أنها
ممزقة للعقيدة، وبالتالي مؤثرة للتدهور الحضاري. فيقول: ليس بالإمكان القيام بعمل إيجابي بناء مع التهاون في الدين، حيث اقترنت الحضارة القرآنية من الظهور، حيث اقتربت الحضارة القرآنية من الظهور، وأوشكت الحضارة الأوروبية الضالة المسؤولة عن ضعف الدين على التمزق والانهيار. أما القيام بعمل سلبي فليس الإسلام بحاجة إليه، كفاه ما تعرض له من جروح ومصائب. إذن هذه الشذرات التي اقتطفناها من فكر النورسي بخصوص الدين تبين الوظيفية كما قلنا في مسألة الدين. يقول أيضا في هذا المعنى أيضا إن التهاون في تطبيق الشعائر الدينية يفضي إلى ضعف الأمة، والضعف يغري العدو فيكم ويشجعه عليكم ولا يوقفه عند حده. بعد أن بين الأستاذ النورسي الحقيقة الدينية وحذر من التهاون فيها، يقدم جملة الخصائص التي تتميز بها. والخصائص هذه أهمها يعني في البداية كامل هو يركز على مسألة الإخلاص. يقول في هذا المعنى إن الحقيقة وفي الحقيقة إنه من الصعوبة بمكان الحفاظ على سر الإخلاص في خضم الصراعات المتنافرة للتيارات الحالية، ومن العسير الحيلولة دون جعل الدين وسيلة لمكاسب دنيوية لنا، فإن أفضل علاج لهذا هو الاستناد إلى العناية الإلهية وتفويض الأمر إلى توفيق رب العالمين بدلا من الاستناد إلى قوة التيارات الحالية. يعني هنا آسف يا دكتور بقي لك من الوقت دقيقة. نعم سأتي على طبعا هو يركز على مسألة الشفقة والتي ذكرها الأستاذ في السابق الأستاذ محمد، لا أريد أن أتي عليها، يعني الشفقة شيء مهم، كما يركز على مسألة الرحمة وعلى مسألة العلم. سوف أمر مباشرة إلى فكرة العلم يعني يقول وهكذا. طبعا كاين أمور لازم نتحداها، العلم بين الحقيقة والأوهام. بالنسبة للنورسي، بالنسبة للأستاذ سعيد النورسي، العلم هو العلم الكلي، يعني هو العلم الذي يجمع ما بين آيات الله في الكون وآيات الله التي جاء بها القرآن الكريم. فالإلمام بالآيات الكونية والآيات القرآنية هو عين العلم، يعني لا يوجد هناك فصل ما بين العلم الطبيعي كما يسمى، يعني علوم الطبيعيات، والعلوم الإلهيات. لا يوجد هذا الفصل، لأن الفصل هذا في نظر الأستاذ النورسي الفصل هذا ابتدعه ما يسمى بفلاسفة عصر التنوير في القرن الخامس عشر، في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر. من ذاك الوقت بدأ هذا الفصل ما بين العلوم، يعني هناك علوم طبيعية، هناك علوم الطبيعة، وهناك علوم يعني الكونية القرآنية أو الإلهيات. فهذا الفصل بالنسبة إليه غير وارد، لأن العلم كما يقول هو في تعريف له هو ما يوصل إلى العرفان أو التعرف على الله سبحانه وتعالى. وهنا يعالج هذه المسألة يعني بشكل رئيسي. ما دام الوقت يداهمنا سوف أمر مباشرة إلى أثر كل من الدين والعلم. فإن غياب أو تغييب الدين من حياة الناس كان على أوروبا وبالا، ابتداء مما سمي بعهد النهضة الأوروبي. يقول في هذا المعنى الأستاذ: ولقد أثار التعصب الديني لدى أوروبا نزاعات داخلية دامت 300 سنة، وكان الحكام المستبدون يتخذون الدين وسيلة في سحق العوام وفقراء الناس وأهل الفكر والعلم منهم، حتى تولد لدى عامة الناس نوع من السخط على الدين. ويضيف إن أهل البدعة قد استوحوا فكرا مشؤوما من الانقلابيين. إن أوروبا لم يعجبها مذهب الكاثوليك
فالتزم الأجانب وهم الثوار والانقلابيون والفلاسفة قبل الناس مذهب البروتستانتية التي كان يعد من البدع والاعتزال حسب مذهب الكاثوليكية، وقد استفادوا من الثورة الفرنسية فهدموا قسما من الكاثوليكية وأعلنوا البروتستانتية. على كل فيه أمور كثيرة، سوف أمر مباشرة إلى الخاتمة لألخص هذا البحث في نقاط. الخاتمة هذه قلت أنا إن فكر الأستاذ النورسي يجعل مكانة خاصة وخاصة جدا لكل من الدين والعلم، ذلك أنه لا تتأثر بينهما، لا تنافر بينهما ولا تناقض بلا تضاد، بل كل واحد شاهد على الدور المنوط به في حياة الناس. النقطة الثانية قلت لقد تعرض الدين لهزات أصحاب التنوير في أوروبا، ذلك جعل من القديسين والإصلاحيين يحاولون دون جدوى، ذلك أن الدين ضرب في الصميم من جراء التحريف العقدي الذي أصابه فأبعد من حياة الناس إبعادا. النقطة الثالثة قلت إن العلم الحقيقي هو العلم الذي يشفع به الله سبحانه وتعالى أو يشع به الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن العلم الكلي بيده وما لعباده سوى معرفة بصيص من الجزئيات، وهم بذلك عليهم اتباع نور الدين الذي يدير نور العقل وليس العكس كما آل إليه وضعه الحالي. النقطة الرابعة قلت إن العلاقة بين العلم والدين علاقة تلازم، حيث يكون الدين يكون العلم، وهكذا يتعزز الدين بالعلم، وحيث يتنافر الدين والعلم يكون العلم سيف ذو حدين، وهو ما آل إليه وضع العالم اليوم لا سيما في أوروبا. والنقطة الأخيرة قلت وفي الأخير إن المفردات التي حللناها يعني الدين والعلم من منظور الأستاذ النورسي تتجلى لنا متعانقة ومتفاوتة متناسقة متكاملة في تصور الأستاذ، وهو تصور جدير بالريادة والاحترام، والله ولي التوفيق وهو مولانا وإليه المآب. بارك الله فيكم وشكرا على حسن استماعكم، ومرة أخرى إن شاء الله في لقاءات أخرى. شكرا. طيب، أشكركم جزيل الشكر على حسن تقديم المقالة القيمة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب أيها المتحدثون الأفاضل وأيها المشاركون الكرام، ندعو المتحدث الأخير. We would like to invite the final speaker. He is Professor Mustafa Tuna from Duke University, North Carolina, United States. He is Associate Professor of Russian and Central Eurasian History and Culture at Duke University. His research focused on social and culture change among the Muslim communities of Central Eurasia, Russia, Volga, Ural region, Central Asia, and modern Turkey since early 19th century. In addition to this academic work, Dr. Tuna maintains a weekly podcast of Revisting on Rasaili Nur. This podcast can be accessed at the www.reflection/rin.org. Tafadhal, please welcome Dr. Tuna, Professor Dr. Tuna. The time is yours. Dr. Tuna? Assalamu alaikum. Oh, mic-nya, yeah. Yeah, I was muted, that's why I couldn't start right away. Shukran, Ustaz Mohbib. Thank you for the introduction. I just want to start by apologizing that I was informed, or I was under the impression that we will have 20 minutes each. So I prepared a 20-minute talk. I tried to shorten it as we were going on, but I will probably still exceed the time by a few minutes. So I apologize in advance.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. So, the eminent contemporary philosopher from Canada, Charles Taylor, as Dr. Yildiz also mentioned, identifies 3 ways in which secularity can be defined. The first is the emptying of public spaces from religion. In this model, fields of social activity such as economy, politics, education, and science each become subject to their own rationality without reference to God. The second model focuses on the exodus of individuals from religion and especially institutional religion. And the third model is the one that Taylor would like us to give the most careful consideration. It is about a shift from a society in which belief in God or a higher reality is the norm to one in which belief in God becomes one among many options and not necessarily the easiest one. This definition focuses on the conditions of belief. It is about the difficulty of preserving faith in a society where public opinion generally considers believing in a higher reality to be a poor choice. Basically, it becomes difficult to believe. These 3 models of secularity are not mutually exclusive. They have evolved together and they exist together. Yet, according to Taylor, the third model defines the modern world at a more fundamental level. Now, how was belief in a higher reality reduced to an easily disposable option in the modern world? Taylor insists that his theory is about the Western civilization. He suggests that modern secularity began to take hold of large segments of society in the West roughly around the mid-19th century, but its formation began with post-Renaissance European Enlightenment and the Protestant reforms. You might ask, why should we bother about it in a Muslim context then? That is a justifiable question, and we will come to it. So bear with me for now. First, some highlights in the genealogy of modern secularity. We will begin with the Copernican revolution, which suggested in the early 16th century that the planets revolve around the sun and not the earth. Then perhaps we should mention the introduction of Descartes' Cartesian model in the 16th century, followed by Newton's law of gravity in the 17th. Together, these developments rendered the notion of a center in the cosmos irrelevant. They undermined the earth-centered model in cosmology, which the Christian church had adopted. Hence, in a sense, they exposed the church as contradicting observable reality, which it was doing. The Protestant reforms accompanied such developments in science and further undermined the authority of the church. Meanwhile, philosophy also intervened in this picture with a shift from an understanding that objects and events have extramental meanings to thinking that all meaning exists in the mind. According to this new understanding, no metaphysical qualities or forces existed independently from or outside the minds that perceived them. Immanuel Kant modified this idea to some extent, but he also affirmed that beyond some limited observations, such as the relations of time and space, human mind could not attain the knowledge of the world out there, let alone understand complex metaphysical realities. Kant wanted to believe in a higher reality, though, because he did not think that ethics or morality could be possible without one. However, his assertion of the existence of God remained a matter of practical choice, not a rational conviction. If you could create a well-functioning society, say through liberal democracy, socialism, or a glorified notion of science that was supposed to beget a virtuous society, you could discard the idea of God altogether. This is precisely what the materialist and scientist thinkers of the 19th century did. Here, another complication was that as post-Enlightenment European philosophers discarded the idea of a higher reality, scientific and technological advancements in the 19th century gave larger segments of society in the North Atlantic world a sense of invincibility. Before the advent of modern secularity, when attributing metaphysical qualities and powers to physical things was the norm, people would fear, say, the possibility of a curse bringing down calamity in the form of a plague. Max Weber calls this the enchanted world, a world full of invisible powers and dangers attached to visible objects and events. Now that the 19th century modern man had discovered microbes as agents of plague, that they had developed techniques to stop their spread through hygienic practices or to kill them with antibiotics, they could cast notions like curse as obsolete or even ridiculous.
whole systems of conceptualizing metaphysical reality, from religion to magic and even romanticism, suffered from the blows of this sense of invincibility, thus purging metaphysics or higher meaning, especially from the fields of life where entry required a higher level of education. Max Weber refers to this development as the disenchantment of the world, a world where belief in a higher reality was reduced to an option, as Taylor emphasizes, and cast as a bad one at that, as a superstitious hangover of days past, an impediment to human progress. A human-centered world came into existence out of this. Humans did not receive their value from the privileged relationship with a higher reality in this world. To the contrary, according to this new understanding, it was they, the humans, who attributed value to supposed higher or metaphysical realities as mental constructs without extra mental reality. And they could easily discard them off if they wanted to. That is what Nietzsche meant when he said, God is dead. So, what does all of this have to do with Islam, Muslims, and more specifically, Said Nursi? Remember, I said we would come to it. Listen to this. In 1847, when Charles Macfarlane, a Scottish writer in Istanbul, visited the Ottoman Imperial School of Medicine, he saw Muslim students comfortably conducting autopsies on human corpses. He asked one of them if this was not contrary to the student's religion, and was taken aback by the response. He, the student, laughed in my face, he writes, and said in French, "Oh, monsieur, it is not in Galatasaray, the upscale Europeanized district of Istanbul, where the School of Medicine was located, that one looks for religion." Thus, when Nursi came of age in the late 19th century, that European ideal of secularity was already pushing its way into the Ottoman Empire, as it did into the rest of the world. In some places, such as India, Algeria, or Central Asia, colonizing powers introduced modernity and secularity as an aspect of it with brute force. In others, such as Egypt or Istanbul, what we may call an emulative pressure, that is, the desires of intellectual and political elites to catch up with the West by adopting its ways, facilitated the transmission of European secularity into non-European contexts. This spread threatened Islam in unprecedented ways, as it did all religions, and the drastic power discrepancy between European empires and the rest of the world further aggravated the threat. Nursi observed the signs of modern secularity disperse and become palpable in his surroundings as he stepped into adulthood and acquainted himself with the Ottoman political and intellectual circles at the turn of the 20th century. Meanwhile, the slow dissolution and ultimate defeat of the Ottoman Empire and the news of the European colonization of Muslim societies around the world accompanied the development of this consciousness as a scholar, his consciousness as a scholar and intellectual. In 1914, on the eve of World War I, he had a dream. He saw Mount Ararat, this huge mountain in Anatolia, explode, shooting mountain-like boulders all around the world. Dreadful, he looked and noticed his mother next to him. He said, "Mom, do not be scared. This is the deed of the sublime real. He is merciful and wise." Then he saw a person of importance address him in a commanding manner, expound the miraculousness of the Quran. When he woke up, he interpreted this dream to mean that an enormous explosion would take place. The walls surrounding the Quran would collapse, and under attack, the Quran would defend itself with its miraculousness. He wrote with hindsight in the 1930s, "And I understood that beyond the capacity of my station, a man like me would be the candidate for exposing a type of this miraculousness at this time, and that I was the candidate." The walls Nursi refers to in this dream narrative represent the entire institutional edifice that protected and reproduced the Islamic tradition among Ottoman Muslims, and by extension among Muslims more broadly. In that edifice were the madrasas, which trained young students to join the ranks of the ulama, Sufi lodges, where aspirant believers journeyed toward an intimate knowledge of God, and ultimately the Ottoman Caliphal state that carried the symbolic and institutional weight of protecting Islam and Muslims. This edifice sustained an authority structure in which the common folk, awam,
among believers preserved faith and religious practice by following the guidance of the figures of religious authority in society, from neighborhood imams to madrasa professors and Sufi masters. Scholars of Islam had historically referred to the unlearned believers' deference to the representatives of scholarly or mystical knowledge, i.e. the ulama and the Gnostics, as imitation, taqlid, and identified it as a necessary and legitimate practice. Thus, the voluntary investiture to a learned elite of the authority to lead believers and that elite's ability to reproduce its ranks were essential to the capacity of Muslim societies to preserve piety and the Islamic tradition. The authority of the ulama was central to the capacity of Muslim societies to preserve piety and the Islamic tradition. Several insightful studies have already examined the fragmentation of this authority since the early 19th century in the context of the colonization of Muslim lands, the popularization of knowledge through the expansion of mass media and public education, and the overall globalization. Nursi was aware of such a fragmentation and its subversive effects on the integrity of the Islamic tradition. However, what worried him most was that when that institutional edifice protecting Islam collapsed, instead of trickling through the cracks on the wall that intellectual and political elites had opened, modern secularity began to flood the Muslim societies. It obliterated the very authority, not fragmented, obliterated the very authority of religion in people's hearts and minds, regardless of whether that authority of the ulama was fragmented or intact. The challenge was unprecedented. It could not be met with the ordinary response mechanisms that the global Muslim community had developed until that time. And this is the momentous juncture in which we need to situate Nursi's work, the Risale-i-Nur collection. Nursi suggests that as an exegesis of the Quran, the Risale-i-Nur has opened a path that combines the communicable rationalism of Kalam, or Muslim speculative theology, and the transformative spirituality of Sufism. Let me try to open this up. Kalam and Sufism branched out of the Quran and the prophetic model. There is no doubt in that. However, they branched out and evolved as two distinct disciplines that built on two separate epistemological foundations. Kalam, especially in its later developed form after Imam Ghazali and Fakhruddin al-Razi around the end of the 12th century, focused on hair-splitting rational argumentation based on what logicians would call deductive reasoning. That is, arguments from universal principles to particular conclusions. This method was suitable for promoting theological arguments at an intellectual plane, but remained too complex to be accessible to uninitiated, ordinary believers and too dry to instill piety or positive character transformation beyond rational convictions. Sufism, on the other hand, focused on cultivating intimate knowledge of God and a personal relationship with the divine that could not be conveyed in words, but could only be sought through sustained ascetic and devotional practices under the close supervision of a competent Sufi master. Although everybody could seek that intimate knowledge, only a select few attained it, partly because of the rarity of competent masters and partly because of the difficulties of the long path itself. The shortcomings of Sufism and theology did not prevent them from energizing Muslim communities, sustaining Islamic knowledge, and instilling piety among believers through their side-by-side existence, even though one can document instances of bittersweet rivalry between the two. They were effective because they both conferred reverential authority to their representatives, that is, the scholars and Sufi masters, which in many instances were one and the same person. Muslims who lived in pre-secular societies where disbelief was almost never a plausible option turned to religious authority with an unchallenged will to follow and imitate it. In the modern secular age, however, as we outlined at the beginning, secularity was wiping away religion's unchallenged claim to explaining the world, and Nursi concluded that winning the people of modern civilization over required the use of convincing demonstrative arguments that could stand alone without appeal to authority. Believing in the modern secular age called for verified certainty in the teachings of religion so that a person could preserve faith in the face of strong social pressures to not believe. This is what Nursi tried to achieve in his works.
He brought Kalam's rational method down to earth by showing the universal principles that deductive reasoning necessitates in the simplest and most mundane worldly phenomena. To this end, he used the method of analogical reasoning, qiyas tamthili. Muslim theologians had more or less discarded analogy as a reliable method of reasoning in theology around the 11th century. But if you think of it, the Quran uses it all the time, and thus Nursi resuscitated it using a syllogistic technique in logic called reference to the general, at-tamathuk bil-umum. Thus, he expanded the appeal of theology to include everyone with intellect, from the illiterate peasants who surrounded him during the years when he authored the Risale-i-Nur in a distant village in Western Turkey in the 1930s, to the intellectual nerds who write dissertations on his works at the most prestigious universities of the world today. The completion of Nursi's project, however, also required the transformative capacity of Sufism. Remember, we said he wants to reconcile them, bring them together. Here too, he relied on the Quranic method of analogy, tamthil, and the vast opportunities it offers for using imagination to instill mental and spiritual states. With a versatile repertoire of imagery inspired by the Quran and the natural world, which he called the Great Book of the Universe, he raised convincing theological arguments that left no stone unturned, while in the same narrative, pulling his readers into a spiritually charged, transformative world of ideas and emotions. As I have already said, Professor Tuna, you this is last paragraph. have 2 minutes. I will be less than that. Yeah. I do not have the time to offer in 2 minutes a detailed analysis and specific examples of how all of this happens. That is, how he reconciles rationality of theology and the transformative spirituality of Sufism. However, I can tell you how you can get a better sense of what I am talking about. Now that you have that corner there, take the Risale-i-Nur, preferably in Turkish or Arabic if you can, and if that is not possible in some other translation, then read it with persistence. You will probably need some patience early on in order to get a hold of its conceptual world. So don't be discouraged by that. But once that begins to happen, you will witness the transformation yourself. And thank you. Okay, thank you very much for Dr. Mustafa Tuna. أيها المشاركون الكرام بقي لنا من الوقت تقريبا 15 دقيقة للنقاش أو لتقديم الأسئلة والأجوبة. Ladies and gentlemen, we have about 15 minutes for question and answer session. ندعو المشاركين للمشاركة في تقديم الأسئلة والأجوبة. We invite all participants to discuss our topic of this webinar. Participants are expected to submit not more than 2 questions, and please address to whom the question is raised. أيها المشاركون الكرام يعني ندعوكم جميعا يعني لتقديم الأسئلة وأرجو أن تذكر المتحدث الذي توجه إليها يعني سؤالك أو أسئلتك. فليتفضلوا. Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya dan mohon bisa mengangkat tangannya. Kemudian kami mohon host bisa membantu membuka mute-nya. Pak Mabib, di chat juga ada pertanyaan-pertanyaan, Pak. Ya. Kalau gitu ya. Itukan saja, dibacakan saja ya. Oke, ini saya bacakan. Ana aqra al-as'ilah. I would like to read the question. The first question from Penny Khalid, our lecturer. May I share such notion? Philosophical departure between Islam and positive science is different. Islam is tauhidi theologic, while positive science is logical positivistic. If philosophical background is different, then it is epistemology is also different. Its Islamization of knowledge or science possible? How Nursi sees the possibility of mixing between positive science and tauhidi? I think this question addressed to Professor Mustafa Tuna, our first speaker.
please, maybe you have response. I can go ahead if I can take a shot at that. First of all, as I tried to mention in the presentation, the idea of all meaning being projected from the human mind is a new thing. And that's not only about Ustad Said Nursi, that's about a philosophical turn that happened during the Enlightenment. Nursi believes, and I believe in all religions, I would say, all religions believe that meaning exists outside the mind, outside of the mind, right? So to summarize his position about this very, very briefly, he says the reality of, or he repeats the notion that is quite famous in the Islamic tradition, the reality of all things is the divine names. And the meanings in things emerge from or issue from the divine names. What that means is that when we think something, when we experience something, right, we are mirroring a reality that is out there in existence. We are not just imagining or producing things in the mind. Our mind is a mirror. Our mind is a place where the meaning that exists outside reflects and becomes apparent. It is, our mind is the locus of appearance of those meanings. So I would say yes, the idea that God is not an empirical objective domain, but purely a subjective imaginative domain, etc., etc. This would be completely alien to his thinking. And I would say not only Said Nursi, to the thinking of all religions, right? It would not be alien to Kant, because Kant said that we just cannot perceive what is out there. We just cannot know what is out there. And therefore, all meaning has to emanate from the mind, right? And because he wants to have God in society, he says, okay, let's assume that there is God, right? This is not it. We are going after certainty about reality as reality is. And what that means is that meaning does not emerge and stay and is confined to the mind, the human psyche. Oke, thank you. Ada dua pertanyaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Dr. Muhammad Widus, Sempo. Saya bacakan saja dan mudah-mudahan dipahami ya. Yang pertama, bagaimana ide-ide Said Nursi bisa berkembang dan diterima secara meluas karena di antara tokoh pengembang ajaran dan ide Nursi adalah Gulen, maksudnya Fatwa Gulen ya. Sedangkan kita ketahui bahwa Gulen sangat ditentang oleh Turki sendiri setelah peristiwa pemberontakan 2016 yang lalu. Pertanyaan yang kedua, yang tadi dari Tengku Eza Fajarsyah. Pertanyaan kedua dari Bapak Abu Bakar HM dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bagaimana dukungan pemerintah Turki sekarang terhadap pemikiran Badi'uz Zaman Said Nursi? Kaifa da'mu al-hukuma at-Turkiyah li afkari Badi'uz Zaman Said Nursi? Hada wa as-su'al ats-tsani wa as-su'al al-awwal anifan, yani kaifa yumkin an yatatawwar afkar Said Nursi wa asbahat hadil afkar yani sya'i'ah wa min baini mufakkiri al-Islam bil idhafa ila Said Nursi yani Fatwa Gulen ya. Ma ra'yukum wa ma ijabatukum ya Ustaz Dr. Muhammad Widus. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua soalan daripada kedua soalan itu saya akan jawab, sebab saya rasa Hasbi Abeh lebih tepat untuk menjawab soalan itu. Saya hanya akan menjawab soalan pertama. Ya, pemikiran Badi'uz Zaman Said Nursi tersebar begitu luas dan diterjemahkan ke dalam sudah lebih daripada 20 bahasa dunia, disebabkan karena ini adalah masalah takdir Tuhan. Sebab beliau adalah seorang mujaddid, dan seorang mujaddid itu risalahnya pasti akan diterima oleh banyak orang, sebab dia adalah wirasa an-nubuwah. Kemudian di lain itu Said Nursi berbicara bukan dengan
akal pikiran, dengan falsafah semata, tetapi dia mengobati penyakit umat dengan perasaan hati, ya, dengan dhamir, ya. Jadi macam seorang dokter ketika dia mengobati dengan dia punya perasaan, dia akan menyentuh penyakit itu dengan lemah lembut. Macam itulah. Jadi Syed Nursi dalam berperang melawan sekularisme, dia tidak arogan. Ya, dia mencari jalan-jalan yang begitu halus, ya. Tidak konfrontasi, tidak suka menempuh jalan-jalan kekerasan, tapi dengan melibatkan pemikiran, ya, dengan melibatkan hujah-hujah yang bernas, sehingga orang boleh menerima dengan ini. Izan sirru intishar rasail nur fil alam هو أن سعيد نرسي يتكلم بمنتهى المنطق. كلامه جاء من ضميره العميق، فاهما مشكلة الأمة، فكان يتأثر بما يعاني منه الأمة من ألم وسقم، فيتكلم كأنه الطبيب الذي يعالج المرضى، فكان يتكلم بمنتهى الهدوء وبمنتهى المنطق، فكان يتفاضى بما يؤدي إلى الاقتتال فيما بين المسلمين، فكان ينهي طلابه من الافتتان، فهذا سر انتشار رسائل النور. Jadi ada pun yang lainnya itu Fathul Lagulen, mungkin Hasbi Abe boleh jawab. Saya tak nak campur sebab ini melibatkan masalah politik. Ada sikit lah masalah politiknya. Saya tak nak campur tangan. Pak Hasbi mau jawab? Kalau saya sebaiknya kita tanya kepada dua narasumber dari Amerika dan dari Turki itu. Saya izin terjemahkan dalam bahasa Turki, mereka mungkin bisa jawab. Ya. Mustafa Hocam, Ahmet Hocam, biraz önce Endonezya dilinde iki sual geldi de şeyi soruyorlar, yani bu malum FETÖ meselesini. İşte Bediüzzaman fikirleri bütün dünyada kabul ediliyor. Ama Fethullah Gülen de işte onun takipçisi olarak görülüyor. Öyle diyenler var. Ama 2016'da yapılan bu kalkışma, darbe kalkışmasına onun parmağı olduğu söyleniyor. Yani Said Nursi ile Fethullah Gülen alakası var mı? Onu soruyorlar. İkincisi de şu anki devletin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Risale-i Nurlara, Bediüzzaman Hazretleri'ne bakışı nasıldır? Özellikle Ahmet Hocam'dan malumat bekliyoruz. Dr. Ahmet kan ada di Ankara ya, di Meclis Agung Turki, mungkin bisa menjawab. Okay, please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Just some highlights in terms of the relation between Fethullah Gülen and the Risale-i Nur movement. He was in the beginning a member of the Nur community during the first years of the 1970s and early 60s, I think. But after the military coup d'etat of 1971 and the trials, he confessed that he's not a member of the Nur community anymore. So he rejected any connection between him and his movement and the Risale-i Nur movement. But he used Risale-i Nur as in instrumental terms, in terms of developing his ideas and in terms of developing a language that may address all segments of society. So in order to mobilize the followers behind him, he made use of Risale-i Nur, but essentially this movement was a socio-political movement and had political aims that can be achieved through the hijack of bureaucracy, both civil and military in Turkey. And unfortunately,
after the conflictual relations between the present government in Turkey and this movement, the result turned a bloody conflict, and we had 2016 abortive coup. So in terms of the relations between Fethullah Gülen and his movement and Risale-i Nur, you might say that this was just a relation, a kind of hijacking relations. Fethullah Gülen made use of Risale-i Nur, made use of Said Nursi in order to get, in order to popularize his movement and in order to reach the grassroots. But in the end, he had his own view and project of high profile regarding himself as a kind of, let's say, messiah. And he, formed his movement distinctive from Risale-i Nur community, but just the ostensive, similarities and his occasional use of site of Said Nursi and his reference to Risale-i Nur, sometimes over, sometimes covered, created created a kind of, feeling and thinking that he might be an affiliate of Risale-i Nur. But from his words and from his affiliations, we know that he took himself as a distinctive movement and a distinctive religious figure. And his position was different from Said Nursi's method of, serving the belief and faith of society and humanity, what we call the positive action, musbat hareke. And he had essentially a political, motivation behind him. And this was, get its peak in 2006 abortive coup. We know from the, the court admissions, let's say, from those who are taken under custody, and of course from the dialogues between the putschists that this movement involved in this abortive coup, unfortunately. In terms of, the place of Risale-i Nur in the rank, from the vantage points of the present government or the Turkish state, Risale-i Nur is an important, religious movement, describing himself as the movement of faith, and they accept it as such, and they try to make a distinction between the Gülen movement and the Risale-i Nur movement, and they took it differently, and they treat it differently. So we might easily say that Risale-i Nur cannot be criminalized along the Gülenist lines. It is a distinctive religious movement that its service to the belief of the Turkish people can be is admitted by the present, government, and they know that, and they also, the members of the present government, benefited from the Risale-i Nur in spiritual terms. So one might easily say that Risale-i Nur is a distinctive faith movement in Turkey and in all over the world. So just to summarize, Gülen movement is a distinctive movement from Risale-i Nur. It has a separate, narration of an understanding of Islam and understanding of the West and their relations, and also it is politically motivated essentially. And coming to the place of Risale-i Nur in the eyes of the present government, it is totally legitimate and an Islamic movement. Okay, thank you. The final question at chat in bahasa, mohon penjelasan bagaimana pelaksanaan konsep Said Nursi tentang integrasi sains dan pelajaran agama pada kurikulum di sekolah-sekolah. Apakah dilaksanakan atau ditinggalkan?
seperti apa hubungan pemikiran Said Nursi dengan bangkitnya rakyat Turki bersama Presiden Erdogan belakangan ini. Pak Hasbi bisa bantu di bahasa Turki kan, diterjemahkan dalam bahasa Turki, dan mungkin ini dijawab oleh Profesor Tuna barangkali atau Profesor Ahmet. Baik, saya terjemah dalam bahasa Türkiye. Yine Endonezya bir sual var. Soruyorlar ki Risale-i Nurların bu dini ve fenli ilimleri birleştirmesi, mezcetmesi hususunda okullarda bir çalışma var mıdır? Yani okullarda müfredat olarak okutuluyor mu? Bunun mücessem, bariz bir çalışması var mıdır? Nasıl yapılıyor? Onu soruyorlar. Sorunun devamında da bu şu anki Erdoğan hükümetinin, yani İslam'ın tekrar ayağa kalkmasında, ihya olmasında Türkiye'de işte Risale-i Nurların, nur talebelerinin etkisi var mıdır? Yani bu seviyeye gelmesinde, onu soruyorlar. Yeah, please. Mustafa Hocam, siz cevap verir misiniz? Sure, inshallah. First of all, the political side of things, I would prefer to defer to Dr. Yildiz. He has been an MP, and he's in that. I've been living outside of Turkey for 20 years, and I'm sure he has better insight. I will just briefly say one thing about that, and then move on to the other question, and then perhaps Dr. Yildiz can continue about the Gülen issue. Bediüzzaman Said Nursi's works are out there. They're all published. We know what is in them, and we know that he has a method of serving God and society too. And two fundamental aspects of that method are, one, ends do not justify the means. You have to focus on the pleasure of God in whatever you do. Therefore, your means have to be legitimate, right? In that sphere, the Gülen movement contradicted Nursi's works fundamentally. Two, you don't get involved in politics, and not only politics, but also administration. And in that sphere too, the Gülen movement contradicted Nursi's principles, fundamentally. And I want to emphasize that Nursi says that these are fundamental principles of the Risale-i Nur method. He does not say these are tactical solutions or positions that we are taking. These are fundamental principles of the Risale-i Nur. There has always been some level of tension between the Gülen movement and the rest of the Nursian community, at least since the 1970s. But another principle of the Risale-i Nur is compassion. And therefore, the Nursian community was not, and still is not, out there to exclude people, unless people exclude themselves through their actions. Only in the early 1910s, the larger Risale-i Nur community and its most notable personalities came together and wrote letters and publicly denounced the Gülen movement. So the denunciation goes, the public, clear and certain denunciation goes to the early 1910s. Now, as for the science issue, I'm going to show this book. I don't know if it's going to emerge, but Dr. Necati Aydin, who now lives in Saudi Arabia, wrote this book. It is Said Nursi and Science in Islam, character building through Nursi's Mana-i Harfi. And he has also been working on producing textbooks based on Nursi's methodology. So something is in the making, and inshallah it should come out. Necati Aydin is one of the people out there who has put most thought into this. Okay, thank you, Syarif. Our participant, sorry, we are limited in time. Now we are at the end of our webinar. Recorded version of this webinar will be available on YouTube, so you can watch it. And please don't forget to fill up the form as the registered participant who join the full seminar will be rewarded a certificate of appreciation. Once again, we would like to thank you very much for your time and your participation in this webinar. We look forward to meeting you and your participation again in the next webinar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Muhbib Abdul Wahab.
رئيس الجلسة في هذه المناقشة والندوة الافتراضية، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء في الملتقى أو في المؤتمر القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oke. Masih dibuka Pak Hasbi, barangkali ada yang mau nanya. Sekian kasiran Syekh Mubib Abdul Wahab. Nah, Ushuluddin. Iya yang Jazakallah khairan, jazakallah. Dari Algeria minta pandangan Pak Mubib. Oh gitu ya, tentang Dua orang tadi itu enggak disuruh menjawab. Oh iya, udah kelewat. Atau diberi lagi waktu, gimana? Soalnya udah jam 10. Waktunya pas banget. Ya, karena tadi ada yang diingatkan ini juga, apa namanya, waktunya masih terus molor. Kita udah atur sedemikian rupa. Iya, molor mulainya, dan masing-masing pembicara tidak 15 menit sebetulnya. Antara 17 sampai 20 menit lebih. Mungkin mau ngomong sebentar itu Bapak itu tampil terus yang dari Aljazair ya. Baik, ma'diratan ya al-Ustadz ad-Doktor al-Akhdar Syarif yani. Hal ladaikum ara wa afkar haula fikrati badi'iz zaman Said Nursi fima yata'allaq bi idmaj al-ulum wad-din, al-ulum al-asriyah wa ad-din yani. Wa khasatan كيف نطبق هذه الفكرة في تصميم وتطوير المنهج المدرسي؟ هو بالحقيقة الأستاذ النورسي يعني هو لا يحاول أن يقيم ما يسمى أو ما يعرف اليوم بإسلامية المعرفة، حتى أن منها وصل إلى مسألة مثلا الكيمياء الإسلامية، الفيزياء الإسلامية، هذا ينفر منه ولا يريده، ولكن يريد أن تكون العلوم الطبيعية أو علوم الطبيعة مقابل العلوم الإلهيات، مقابلة لبعضها بعض. لماذا؟ لأن هذه آيات كونية وهذه آيات قرآنية، فالآيات القرآنية والآيات الكونية في انسجام تام وتناسق تام بينهما، هذا هو الذي يشكل العلم ككل. فالعبرة هنا بالنسبة للأستاذ النورسي يأخذها من القرآن الكريم عندما يسبح بنا أو عندما يطوف بنا في آيات الله الكونية، ويطوف بنا في آيات الله اللي هي آيات القرآن الكريم. فهذا التلاصق وهذا الانسجام وهذا التمام بالضبط بين الاثنين، بين ما هو موجود في الكون وما هو موجود في القرآن، هو العلم عينه. وشكرا، بارك الله فيك. يا دكتور آسف يعني هل بإمكانك مثلا أن تشير إلى مدرسة أو إلى جامعة قد طبقت هذه الفكرة، يعني فكرة التكاملية والانسجامية لسعيد نورسي، يعني هل هناك يعني مدرسة أو جامعة يعني؟ فيما أعلم يعني في الوقت الحالي في المعاصرين، فيما أعلم هو أن جماعة النور، طلاب النور ينهجون هذا المنهج أو هذا النهج، ولكن بخصوص الجامعات المعروفة في العالم العربي، خاصة في العالم العربي، هي لا تنهج هذا النهج، لأنها تقدم العلوم الطبيعية على العلوم الإلهية. والآن فيه محاولة وهناك حركة نحو تطوير هذا الشيء، في محاولة لإيجاد علوم واحدة، لأننا بدأنا نجد مثلا في الجامعات العربية، مثلا في القاهرة أو في سوريا أو في أي منطقة من مناطق العالم العربي كله، بدأنا نجد أنهم يدرسون العلوم الطبيعية ويدرسون إلى جانب ذلك العلوم الإلهية. طبعا هذا يخلق تنافر، لأننا مثلا نحن في الجزائر جربنا وقمنا بهذه التجربة في مرة من المرات، يعني في السبعينات تقريبا جربنا هذه التجربة، ولكن هذه التجربة لم تأتي بنتيجة
جيدة، لم تأتي بنتيجة جيدة. السبب عفوا السبب هو أن الناس ينهجون أو يأخذون من العلم القرآني ويأخذون من العلم الطبيعي، ولكن لا يحاولون أن يربطوا هذا بهذا، ولا يحاولون أن يكون عندهم هذا التصور الذي لا يفرق ما بين الطبيعيات والإلهيات. شكرا، بارك الله. نعم، إذن يعني فكرة إنشاء مدرسة الزهراء لم ينجح حتى الآن يعني، ولم يتحقق على حيز الوجود يعني، صح؟ بارك الله فيك، شكرا جزيلا. عفوا. طيب, Allah yubarik fik wa yu'til afiyah. Masih ada yang lain mungkin? Atau sudah cukup? Pak Andi? Habib, ada yang boleh saya sampaikan 1 menit saja atau 2 menit saja? Ya, silakan. Oke, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja. Ya. Baik. Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmet Yildiz mengenai perbedaan antara gerakan Gülen dengan Said Nursi dan bagaimana pandangan pemerintah sekarang terhadap Risalah Nur, itu saya ringkaskan aja sedikit aja ya. Jadi Dr. Ahmet Yildiz beliau tugasnya di DPR Turki di bagian perpustakaan, dan ada komisi HAM, dia tugasnya di sana dan dia tahu seluk-beluknya semuanya. Beliau mengatakan bahwa memang awalnya itu Gülen itu ada hubungannya dengan murid-muridnya Said Nursi, tapi setelah itu dia memisahkan diri dan membentuk gerakan sendiri. Dan setelah dia membentuk gerakannya itu, menurut keterangan beliau, dia memperalat Risalah Nur untuk tujuan politiknya. Jadi tidak ada hubungan Said Nursi dengan sebetulnya dengan gerakan Gülen. Ya, dia memperalat karya-karya Said Nursi ya untuk tujuan-tujuan dia. Dan Mustafa Tuna juga jelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan Gülen itu bertentangan dengan kebijakan atau metode dakwahnya Said Nursi, ingin kuasai negara dan sebagainya. Itu tidak ada dalam pemikiran Said Nursi, hanya mencari keridhaan Allah dalam beramal. Dan tadi Dr. Yildiz juga bilang Risalah Nur adalah gerakan dakwah, gerakan iman ya. Sementara pandangan pemerintah sekarang terhadap Risalah Nur sangat baik, dan mereka juga tahu mana Gülen, mana gerakannya Risalah Nur. Dan buku-buku Said Nursi sendiri diterbitkan oleh negara sekarang. Kementerian Agama mulai 2014, Isyaratul Ijaz, ada Al-Mathnawi Al-Arabi An-Nuri, beberapa buku juga diterbitkan oleh negara. Dan Tayyip Erdogan sendiri juga selalu komunikasi dengan muridnya Said Nursi yang masih hidup. Ada Hüsnü Bayramoğlu, Mehmet Fırıncı, ya, dalam hal juga pembukaan Ayah Sofia itu selalu ada komunikasi. Jadi pemerintah sekarang dengan Risalah Nur, gerakan Risalah Nur tidak ada masalah sama sekali. Barangkali itu aja, Pak. Oke, terima kasih informasi tambahannya ya. Oke, cukup ya. Kita sudahi ya webinar kita. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Tasyakuruddin, syukran jazilah. Thank you very much. Ya, welcome. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Habib, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Penny Khalid ya. Ya, iyalah. Oke. Good work. Oke. Thank you. Ya, oke. Assalamualaikum. Tentu saja Pak Penny harus jadi pembicara internasional ini. Sometimes. Terima kasih Pak Habib. Terima Habib. Syukran Habib. Ila liqa. Liqa. Assalam. Syukurin Habib. Hasbi. Oh ya, Syarif, sama-sama Pak Syarif. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah barakallahu fikum.